రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధాన్ని ముగించాలనే ఉద్దేశంతో అమెరికా చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. అమెరికా ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి చర్చలు రసాభాసగా మారాయి. మీడియా సమక్షంలోనే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ వాగ్వాదానికి దిగడం ప్రపంచం నివ్వెరపోయింది. అంతేకాదు, ఈ ఘటన తర్వాత జెలెన్స్కీ తీరుపై అమెరికా చాలా గుర్రుగా కూడా ఉంది. వైట్ హౌస్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ట్రంప్ జెలెన్స్కీ మధ్య భేటీ కాసేపు సజావుగా సాగినప్పటికీ క్రమంగా మాటల వేడి రాజుకుంది. భవిష్యత్తులో రష్యా ఏదైనా దురాక్రమణకు పాల్పడితే రక్షణ కల్పించాలని జెలెన్స్కీ అమెరికాపై ఒత్తిడి చేశారు. దీంతో అక్కడే ఉన్న అమెరికా ఉపాధ్యక్షులు జేడీ వాన్స్ జోక్యం చేసుకొని చాలా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. Kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? ఈ క్రమంలో జెలెన్స్కీ ప్రస్తావించిన అంశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సైతం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఒకానొక సందర్భంలో జెలెన్స్కీ వైపు వేలెత్తి చూపిస్తూ ట్రంప్ కోపంగానూ మాట్లాడారు. ఈ విషయంలో తమను డిటెక్ట్ చేయవద్దని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీకి తేల్చి చెప్పేశారు ట్రంప్. And don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what. Talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Nice ocean, and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should. ఇన్నాళ్లు సాయపడుతూ వస్తున్న దేశంతో మాట్లాడే పద్ధతి ఇది కాదని, జెలెన్స్కీ తీరు చాలా అవమానకరంగా ఉందన్న ట్రంప్, ఇలాగైతే లాభం లేదని కూడా ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడికి ముఖం మీదే చెప్పేశారు. అమెరికాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని, లేదంటే అమెరికా తప్పుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు ట్రంప్. అమెరికాతో లావాదేవీకి ఇది సరైన పద్ధతి కాదన్నారు. అధ్యక్షుడి ఆఫీస్కి వచ్చి ఇలా ఎలా మాట్లాడతారని వాన్స్ మరోసారి మండిపడ్డారు. తమ నుంచి అందుకున్న సాయానికి ఒక్కసారైనా థ్యాంక్స్ చెప్పారా అని నిలదీశారు కూడా. Disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President,
We are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about West if you Africa? didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say Just రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ను ట్రంప్ సమక్షంలోనే ఉగ్రవాదిగా అభివర్ణించారు జెలెన్స్కీ. అలాగే యుద్ధాన్ని ప్రారంభించిందే పుతిన్ అని మండిపడ్డారు. ఈ సమయంలో ట్రంప్ అడ్డుపడ్డారు. శాంతి ఒప్పందం కుదరాలంటే కొన్నింటిలో రాజీపడక తప్పదన్నారు ట్రంప్. అయితే ఈ సమావేశం అనూహ్య మలుపు తీసుకోవడంతో ఖనిజాల ఒప్పందంపై సంతకం చేయకుండానే వైట్ హౌస్ నుంచి జెలెన్స్కీ బయటకు వచ్చేశారు. ట్రంప్ జెలెన్స్కీ మధ్య బిందు మీటింగ్ కూడా రద్దయింది. సంతకాలు, సంయుక్త మీడియా సమావేశం కూడా లేదు. మొత్తానికి శాంతియుత దౌత్య చర్చలకు వేదికగా నిలిచే ఓవల్ ఆఫీస్ పరిణామాలు ప్రపంచ దేశాలను నివ్వెరపరిచాయి. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. Thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're running low on soldiers. Listen, please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. That wasn't with me. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. ట్రంప్ జెలెన్స్కీ మధ్య వాగ్వాదం జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడే ఉన్న అమెరికాలో ఉక్రెయిన్ రాయబారి ఓక్సానాపై మీడియా కెమెరాలు ఫోకస్ పెట్టాయి. అయ్యో ఇలా జరుగుతుందేందంటే అన్నట్టుగా ఆమె తలపట్టుకున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. Because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. That wasn't with me. But you're saying you don't want a ceasefire? But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire. ఈ పరిణామాలపై రష్యా కూడా స్పందించింది. జెలెన్స్కీ తీరు ప్రపంచ దేశాలను ఆశ్చర్యపరిచిందన్నారు రష్యా సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ డిప్యూటీ చైర్మన్ దిమిత్రీ మెద్వెదేవ్. ఇలా జెలెన్స్కీకి జరగాల్సిందేనని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. అటు ఈ రగడాపై ట్రంప్ కూడా వేరేగా స్పందించారు. సమావేశంలో జెలెన్స్కీ అతిగా చేసినట్లుగా అనిపించిందన్నారు ట్రంప్. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడి శాంతి కోరుకోవడం లేదని మండిపడ్డారు. ఇదే రబాసాపై జెలెన్స్కీ సైతం రియాక్ట్ అయ్యారు. వాగ్వాదంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్కు క్షమాపణ చెప్పాల్సిన పని లేదన్నారు జెలెన్స్కీ.